ನನ್ನ ಹೆಸರು Dr. Kausar Unisa, Assistant Professor at Department of Commerce and Management, GFGC KGF. Today we'll have a class on index numbers, in that simple and weighted index numbers. Okay, so before going to start simple and weighted index numbers, let us know what you mean by the index number. So index numbers, when we are going to be calculated, means when there are fluctuations or the variations in the economic conditions of a country. So we are using the barometers. Among that, this index number is also a barometer where we are going to calculate the fluctuations of the prices or the outputs or deposits or reserves to measure the level of business in an activity. So just as a barometer we are going to use, so which is helpful for measuring the pressure of economic and business behavior of the economy of the country. So let us know what do you mean by an index number. So index number is a statistical device which is designed to measure the relative level of a group of related variables over a period of time. And also we can call it as this kind of averages as a specialized average, where we are going to use this or measuring this for the change in the level of phenomena with the respect to time and the geographical location. So in case of this index numbers, we are using as a relative measure. We are expressing the relationship between the two variables where one of the group will be considered as the base. So let us will have the different types of index numbers. One is the price index number, quantity index number, value index, or specific purpose index numbers, and other index numbers. What do you mean by this price index numbers? Means it is a measure where we are going to calculate the change in the prices of the articles in the current period as compared to that of the base period. Even the price index ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where the calculation is being calculated according to the changes in the prices which is going to be taken place, having a base as the current period comparing to the with the base period compared with the previous. Next type of index number, that is the quantity index number. Here where quantity means will consider the weightage will be given, quantities will be given for the calculation. So here the quantity index number is studying the relationship between the changes in the volume of goods. Here we will give more importance to the prices in the price index. In the second one, we are giving importance to the quantities, where the volume of goods produced or consumed. So it will be denoted as Q01. 0 means the base year values will be considered. Q1 means the current year values. Similarly, P01 will be denoted for price index. P0 means the base year price. P1 means will be considered for the current year price. And the third type of index is value index. So this is the index number where we are going to study the relative change in the total money values of production. So it will be denoted as V01, it is value index. And the fourth one is the specific purpose index numbers, where we are going to measure the different phenomena such as profit, sales, production, expenditure, activities to some specific purpose. And other index numbers will be calculated for formulating the business policy by the private organization. The first three we consider for your calculation. So let us will go for the methods of index numbers. So basically there will be two methods for constructing the index numbers. So one will be the simple or unweighted, we will call it as index numbers. In the simple, again will be categorized into two. One will be simple aggregative index and the second one will be simple average of price relative index numbers. And the second category will be weighted index number. In that again classified into two. One is weighted aggregative and second one will be the weighted average price relative. So let us know what do you mean by simple or unweighted index numbers. Means where we are doing more concentration towards this simple and unweighted is nothing but only prices will be considered in this method of index numbers. Simple aggregative index number means in this method the index numbers will be calculated by dividing the sum of current year prices. Current year prices will be denoting as P1. That is sum means sigma, it is total of price values of all the current year's
price values by the sum of the base year prices. It is nothing but sigma P0. It is calculated as P01 price index na now P01 anta ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. Sigma P1 divided by sigma P0 into 100 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. P1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, P0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಟು 100 ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ವೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is the price of current year expressed as a percentage of the base year, where the price relatives are obtained for each commodity and all the price relatives are added together obtain the index number. The sum of price relatives is divided by the number of items ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ P01 ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ಸತಿಗೆ ಡಿನೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಐ ಅಥವಾ ಪಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಷನ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ಮೇಷನ್ P0 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು summation P1 by summation P0 into 100 will be the I value. If the values are divided by n, then we'll get according to the simple average of price relatives. Let us will see this question to calculate under simple aggregate method and how to calculate the construct the price index number for 2012 on the base of price 2011 under simple aggregate method alli calculation ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here he has given commodities price for 2011 and prices for 2012. So in the commodities he has given for every kg, that is rice, wheat, sugar, oil, rent, and the prices for 1 kg, that is in the year 2011, 28 rupees for wheat, 20 rupees, sugar 28 rupees, oil is 90 rupees, and rent that he paid is 2,500. In the same manner 2012 the prices for 1 kg of rice is 37, 25 rupees wheat, 34 rupees sugar, oil is 99 rupees, and rent he paid is 3,000. Now we'll have to calculate. See, we can come across very easily the variations or the changes in the 2011 to the 2012. So let us we have to calculate the price index. We have to frame 3 columns. One will be the commodities, the next will be the prices for the 2011 and prices for the 2012. So prices for the commodities, that is rice is 28 rupees as it is. We'll have to write all the values what they have given in the 2011, rice, wheat, sugar, oil, and rent. In the 2012 also we'll have to write down all the prices what they have given. Then we'll have to total summation P0, that is 2011 total will be 2,666 prices, the total value. And in the year 2012, so what are all the things that for the purchase he has given, that is for current year 3,195. Now we'll have to calculate the price index for the 2012. So how much of percentage it has increased compared to the base year, that is 2011, means summation P1 divided by summation P0 into 100. So summation P1, the current year expenses total values will be 3,195 divided by 2,666 into 100. So it is 119%, 119.842% it is. So when compared to the base year will be the 100%, how much of the percentage it has increased to the 2012 for the commodities means it is 119.84 minus 100, it becomes 19% of the average is increased for the year 2010 compared to the 2011. So ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ರೈಸ್, ಶುಗರ್, ಫ್ಲೋರ್, ಪಲ್ಸಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ values of the 2011. What are the what are the prices in the year 2011?
that is 20 rupees, 14 rupees, 100, 38, 45 rupees. For the year 2012 also 35 rupees, 28, 150 rupees, 35 rupees and 40. So in the same manner, we have to enter the particulars, that is commodities one column, 2011 prices for the second column, 2012 will be the prices for the third column. So we know the formula, that is summation I or summation P, both are one and the same. Divided by N will calculate according to the simple average of price release. So I na ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ P1 divided by P0 into 100 ಅಂತಾನೆ. So P1 by P0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ P1 is the current year price na base year price ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು I values ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ 35 divided by 20 into 100 ಅಂದ್ರೆ 175, 28 by 14 into 100 is 200, 150 into 100 is 150, 35 by 38 ಬಂದು pulses ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 92%, 40 by 45 for the base year into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 88. So total all the summation I values will be 705.993. So it should be divided by the number of items, that is 5. So we are getting the price index is 141.1986. This is according to the price relatives method that we have calculated. So let us will see, these are the two methods what we calculated. The earlier one will be unweighted, where the quantities values will not be given here, only the prices. But in the second method, that is a weighted aggregative index method, here the quantities will also be considered for the calculation of price index. So in the weighted index, again it will be categorized into two. One is the weighted aggregative index, another one will be the weighted average of price relative index. So what do you mean by this weighted aggregative index means? This method is similar exactly to the simple aggregative, with the basic differences that weights are multiplied to the prices of the respective commodities. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ sigma P120 divided by sigma P020 into 100. This is the formula for the calculation. ಅದೇ ರೀತಿ weighted average price relative index ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so there we used to calculate summation I by n ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ IW divided by sigma W ಅಂತ. I ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P1 by P0 into 100. ಹಾಗಿದ್ರೆ W ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P0 into Q0 is the formula. So even the weighted average price relative, how we are going to calculate it? This is a method where the price relatives are found by dividing the current year price by the base year, and the quotients are multiplied by the 100, and the total values of the weights are multiplied by the weights with their respective commodities. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So price index equals sigma W P ಅಥವಾ WI ಎರಡು ಒಂದೇ divided by sigma W. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ IW ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. IW ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ I ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ P1 by P0 into 100. ಈ W ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ P0 into Q0 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us will see this question for the calculation of weighted aggregative method ಅಂತಾನೆ. weighted aggregative ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ sigma P120 divided by sigma P020 into 100 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So see the question he has given, calculate weighted aggregative index for the following data. This is the question given for 6 months in 2006. So the commodities ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ABCD. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So 12, 10, 21 prices ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. For the year 2000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ 10, 20, 5, 7. 2005 ಪ್ರೈಸಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 16, 25, 8, 4. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಕಾಲಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 4 ಕಾಲಮ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ P120 ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು P020 ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ 4 ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು P0Q0 ಕಾಲಮ್ ಒಂದು, P1Q0 ಕಾಲಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD,
ವರೆಗೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ 2000, ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ 2005, P0 Q0 ಮತ್ತೆ P1 Q1. P0 Q0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 12 into 10 120, 10 into 20 200, 20 into 500, 1 into 7 is 7. ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 ಬಂದು 427. ಅದೇ ರೀತಿ P1 Q0 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. P1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So 12 into 16 192, 10 into 25 250, 20 into 8 is 160, 1 into 14 is 14. Total P1 Q0 total is 616. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 by P0 Q0 into 100. So 616 divided by 427 into 100. The price index is 144.2622. So this is how we are going to calculate under weighted index ಅಲ್ಲಿ aggregative method, average aggregative method calculation. Let us then see one more question for the calculation of weighted average price relatives ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. We know that IW divided by sigma W formula ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ weighted average price relative method ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕಾಲಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2005 ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, 2010 ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ W ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ P0 ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ P1, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ W ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೀಟ್ ರೈಸ್, ಗ್ರಾಮ್, ಪಲ್ಸಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 15, 16, 5, 4. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 20, 22, 8 and 8. ಸೊ ವೇಟೇಜ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 4, 3, 2, 1 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ವೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ W ಅವನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ W ಬಂದು 10. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಐ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P1 by P0 into 100 ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು 20 by 15 into 100 ಬಂದು 133.33%. 22 by 16 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 137.5. 8 by 5 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 160. 8 by 4 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 200. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಕಾಲಮ್. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಗ್ಮಾ IW by ಸಿಗ್ಮಾ W ಅಂತಂದ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಕಾಲಮ್ ನ W ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 4 into 133 is 533.32. 3 into 137.5 is 412.5. 2 into 160 is 320. 1 into 200 is 200. The total IW column is 1465.82. Now you have to substitute in the formula for the calculation of index under weighted average of price relatives. So price index equals summation IW by W. That is 1465.82 divided by 10 is total weight is 146. Summation W. So the value of price index according to the price relative is 146.582. So this is how we have to calculate. The question will be given for the 6th month. Next to Fisher's index ಬಗ್ಗೆ next class ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that will be given for the 14 months. We'll see in the next class. Thank you.